noches, gente. Son las 3 de la madrugada. Estoy en Italia, en área de Seriale, los que conocen. Y ya enseguida tenemos que salir. Tengo que salir. Me como un croissant de pistacho y un café americano. Sale más barato un café americano que un café de esto pequeño en un expreso. A few moments later. Qué frío. A ver qué hora es. Perfecto. Minutos y ya salimos.
¿Veis? Desde que he salido es la segunda vez que se te obliga a coger un carril. Hay mucha obra y de día se forman colas allí de 4, 5, 6 kilómetros, porque como hay mucho tráfico y se desvía en un carril, de día es una locura Italia. Y nada más esta zona desde Génova a Ventimiglia, a la frontera con Francia. Aparte de que las carreteras son más estrechas, y si hay obras y muchos túneles, se forman de día colas, vamos, inimaginables. Kilómetros, otra obra.